Lugha ya ishara mtazamaji ni Lucy Mwaura. Kumbuka unaweza kufuatilizia taarifa zetu kwa njia moja kwa moja kupitia mtandao wa KBC Channel 1. Vile vile unaweza kuacha jumbe fupi kufuatia ile matangazo takao kupeperushia jioni hii ya leo kwenye mitandao ya Twitter @KBC Channel 1 @Kamche Medza. Vile vile pia KBC unaweza kufuatilizia taarifa zetu kwa njia moja kwa moja @KBC Channel 1. Moja kwa moja mtazamaji, ni kwamba watu wengine 12 wameripotiwa leo kufariki kutokana na makali ya ugonjwa wa COVID-19, hii ikiwa ni idadi ya juu zaidi kuwahi kuripotiwa nchini tangu kuzuka kwa maambukizi ya kwanza ya ugonjwa huo miezi minne iliyopita. Kufikia sasa watu 250 wamefariki kutokana na ugonjwa huu nchini, huku watu 397 wakiripotiwa kuambukizwa virusi hivyo nchini katika muda wa saa 28, huku hofu ikitanda kuwa huenda ugonjwa huo ukaathiri zaidi nchi. Wizara ya Afya sasa imewahimiza wazee na wale walio na magonjwa mengine kula lishe bora kama njia moja ya kuimarisha kinga yao ya mwili dhidi ya virusi hivyo. Mwanahabari wetu Purity Museu amefuatilia taarifa hiyo kwa karibu na hii hapa taarifa yake. Idadi ya maambukizi ya virusi vya korona nchini imefikia 14,168 baada ya watu wengine 397 kuambukizwa virusi hivyo katika muda wa saa 24 zilizopita. Wakati wa muda huo huo, Wakenya 12 wamefariki kutokana na virusi hivyo, hii ikiwa idadi kubwa zaidi ya vifo vya korona kuripotiwa siku moja na kuongeza idadi ya waliofariki nchini kutokana na COVID-19 hadi 250. From the 397 cases that we are reporting today, 389 are Kenyans and 8 are foreigners. Males comprise 236 and females 161. Again, the youngest is a 1-year-old infant. The oldest is 90 years. Wizara ya Afya sasa imewahimiza wazee na wale wenye magonjwa mengine kula lishe bora kama njia moja ya kuimarisha kinga yao ya mwili dhidi ya virusi hivyo. Nutrition deserves special attention because as people reach older age, the correct diet is essential for their good health, more so than at younger ages. Healthy aging is associated with physiological, cognitive, social, and lifestyle changes that influence dietary intakes and nutritional status. Kutoka visa 397, Nairobi imenakili visa 239, Kiambu imenakili visa 33, Machakos visa 27, Nyeri visa 17, Busia visa 16, Nakuru na Mombasa visa 12 kila moja, Kajiado visa 10, Migori na Uasin Gishu visa 8, Kericho visa 5, Narok na Laikipia visa 3 kila moja, Kisii, Nyandarua na Lamu kisa kimoja kila moja. Wagonjwa 642 pia wamepona maradhi hayo, wakiwemo 587 waliokuwa wakishughulikiwa nyumbani na 55 waliokuwa wakihudumiwa hospitalini. Idadi ya waliopona nchini sasa imefikia 6,258. Mnamo siku ya Ijumaa, Rais Uhuru Kenyatta anatarajiwa kukutana na magavana kujadiliana kujiandaa kwa kaunti mbalimbali, huku janga la ugonjwa wa korona likiathiri kaunti 44 kufikia sasa. Purity Museu, Darubini, Nairobi. Na mtazamaji, tuingie bungeni sasa, ambapo Spika wa Bunge la Kitaifa Justin Muturi amewataka wanasiasa kukoma kukiuka maagizo yaliyowekwa na serikali ili kukabiliana na kusambaa kwa maradhi ya COVID-19. Ombi la Muturi limetolewa huku seneta wa kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja akiachiliwa kwa dhamana ya shilingi 15,000 baada ya kupatikana akikiuka kafyu. Huku serikali ikiendelea kudumisha maagizo ya kukabiliana na maradhi ya COVID-19, maswali yameanza kuulizwa jinsi viongozi wanavyopuuza maagizo hayo, huku wananchi wakilazimishwa kuyatii. Spika wa Bunge la Kitaifa Justin Muturi anahofia kuwa mikutano inayoandaliwa na wanasiasa na kuhudhuriwa na watu wengi, bali na kukiuka agizo la watu kutokaribiana, inaweza kuongeza kiwango cha maambukizi. The only available defense mechanism is, as advised by the ministry,
those simple things that the ministry has been saying we should do. And therefore, my plea even to political leaders, since that is my province, I deal with them, is please save yourself and save the others. Avoid large gatherings. Huku Spika Muturi akitoa wito wa kudumishwa kwa nidhamu na uwajibikaji wa pamoja miongoni mwa viongozi, alionya kuwa hata kuzembea kwa kiwango kidogo kunaweza kusababisha madhara makubwa, hatua ambazo zimepigwa na taifa hili katika kudhibiti maradhi ya COVID-19. It is irresponsible for any leader of whatever shade, be a politician, religious or business, to not appreciate the kind of situation that not just the country, the world is reeling in. Matamshi ya Muturi yametokea huku seneta wa Nairobi Johnson Sakaja akitozwa faini ya shilingi 15,000 la sivyo ahudumu kifungo cha miezi 3 gerezani baada ya kukiri kuvunja kanuni za kukabiliana na maradhi ya COVID-19. Hakimu mkuu Roslyn Onganya amesema mahakama kwa uamuzi wake ilitambua ikiwa mara yake ya kwanza kufanya makosa, seneta huyo alikuwa akijutia na kwamba tayari amejiuzulu kutoka tume ya bunge la seneti ya kukabiliana na maradhi ya COVID-19. I've paid my fine and I'll continue to urge Kenyans to follow the directives. I think the only thing I can say is I think from yesterday there have been a lot of messages and calls that have come in. In fact, now people have started sending me M-Pesa. I'm telling them, please don't send. It's a tough time, so and I've handled it already. But I think the show of goodwill and just the understanding that everyone has that these things happen tuendelee na maisha. Seneta huyo alitiwa mbaroni pamoja na watu wengine 3 mnamo Ijumaa usiku baada ya kupatikana wakikunywa pombe katika baa moja kwenye eneo la Kilimani jijini Nairobi saa 7 usiku. Ben Chumba, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, tukisonga mbele ni kwamba chama cha wahudumu wa matibabu na wataalam wa meno sasa kinadai kuwa zaidi ya wafanyikazi 500 wa matibabu wameambukizwa maradhi ya COVID-19 na hatimaye kutengwa, hali ambayo imepunguza idadi ya wafanyikazi wanaotoa huduma za matibabu. Kulingana na chama hicho, taifa hili limepoteza wafanyikazi 3 wa afya, hali ambayo inatisha. Chama hicho sasa kinaitaka serikali kuajiri madaktari 1000 zaidi ili kushughulikia upungufu uliopo, la sivyo wanachama wake watagoma. Mnamo mwezi Aprili mwaka huu, serikali iliahidi kuajiri zaidi ya madaktari 1000 jinsi ilivyopendekezwa na kamati ya kitaifa ya kukabiliana na maradhi ya COVID-19 ili wasaidie katika utekelezaji wa mpango wa utoaji wa huduma za matibabu kwa wote. Mpango wa kuajiri madaktari ulilenga pia kuongeza idadi ya wahudumu wa afya kutokana na kuzuka kwa janga la virusi vya corona. Hata hivyo, kukawia kwa utekelezaji wa shughuli hiyo ya kuajiri wafanyikazi hao wa afya ni swala ambalo limeibua maswali kutoka kwa chama cha wahudumu wa matibabu wa wataalam wa meno. This is our plea to the government. Make sure you continually beef up the number of healthcare workers. We've sung this song, we've said it before, we are saying it again today. Employ more healthcare workers to take care of Kenyans, because you are having more of them being in isolation because you're already in the community stage of the disease. Chama hicho kinaonya kuwa nchi hii huenda ikakumbwa na hali ngumu na kwamba hata iwapo kila kaunti itaweza kuandaa vitanda 300 vya ugonjwa wa maradhi wa COVID-19, haitakuwa na umuhimu iwapo kutakosekana na wahudumu wa afya wa kushughulikia wagonjwa. Wafanyikazi wa afya wanaotakikana watakuwa wakati tuna vitanda 300. Na ningependa kusema hivi, vitanda, testing kits na reagents havitatibu wagonjwa. Watakaotibu wagonjwa ni wafanyikazi wa afya. Kulingana na chama hicho, kufikia sasa zaidi ya wafanyikazi wa afya 500 wako karantini na kwamba wale ambao wamesalia wanazidiwa kikazi. We acknowledge all the efforts done, but this is now a matter of priority. And we are hoping that in the next 2 weeks, these healthcare workers will be on the ground. Otherwise, you will have no healthcare workers to take care of you.
Chama hicho kimetoa wito kwa serikali kuwekeza zaidi katika kuajiri wafanyikazi zaidi wa afya badala ya kuwekeza tu katika miundombinu, kwani nchi hii inaelekea katika wakati mgumu kwenye vita dhidi ya maradhi ya COVID-19. Na mtazamaji, zimetimia dakika 10 ndani ya saa moja. Nachukua mapumziko, lakini usiende mbali, kwani muda si muda narudi na taarifa zaidi. When the world changed, it made us go back to the simple joys and love the little things even more, like serving up your best, eating together, and sharing more. Now, we'll take nothing for granted and always remember to taste the simple joys. Coca-Cola. Taste the simple joys. This Tuesday on KBC Channel 1. When will you take this seriously? This is exactly what got Richard killed. You are my first and only love. That man hit me! Take him away! No! Don't do anything. You can't take him, madam. Stop this! Don't, officer! You can't listen to my grandmother, please! She's lying to you! I learned enough to understand that you're never going to leave her. I do all the hard work, and the man gets the credit. Sorry, the decision has already been made. In love with Ramon. Karibu tena mtazamaji. Tuingie Seneti ambapo msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango amegusia mvutano unaojiri kati ya gavana wa kaunti ya Kirinyaga na bunge la kaunti hiyo kuhusiana na makadirio ya bajeti ya kipindi cha mwaka 2020-2021. Msimamizi huyo wa bajeti amesema bunge la kaunti hiyo lilikosea kwa kuidhinisha mswada wa makadirio ya bajeti ya mwaka 2020-2021. Makadirio hayo ambayo utekelezaji wake umesimamishwa na mahakama yanapendekeza kupunguzwa kwa mishahara ya madaktari na wauguzi. Mvutano kati ya afisi ya gavana wa kaunti ya Kirinyaga na wakilishi wa wadi wa kaunti hiyo unaonekana kutolegezwa. Gavana Anne Waiguru amepata uungwaji mkono kutoka kwa msimamizi wa bajeti ambaye amewakosoa wakilishi hao wa wadi kwa kukiuka sheria walipoidhinisha makadirio ya bajeti ya kipindi cha mwaka 2020 na mwaka 2021. So what we are saying, Chairman, is that the wrong order of things has taken place. Instead of the county assembly receiving what is prepared by the CEC, they instead went ahead and prepared the budget themselves. So this we consider to be the wrong order of things. Kwenye makadirio hayo, wawakilishi hao wa wadi walipunguzwa kwa kiwango kikubwa kiasi cha fedha zilizopendekezwa kutengewa idara tofauti za kaunti hiyo, miongoni mwao idara ya afya ambayo bajeti yake ilipunguzwa kwa kiasi cha shilingi milioni 300. You cannot cut healthcare salaries by 300 million and allocate to ward offices. We ground healthcare in Kirinyaga. We close all the hospitals so that we can have offices. We understand the political issues and everybody understands the needs to prepare for next year. Kulingana na msimamizi wa bajeti Margaret Nyakango, bunge la kaunti hiyo lilikiuka sheria kuhusu usimamizi wa fedha za umma na kanuni husika lilipobatilisha bajeti ya gavana wa kaunti hiyo kwa zaidi ya 1%. I need to report that the governor had requested that they be allowed to spend under vote on account so that they could access 50% of their budget. However, with an injunction in place, Chairman, I wish to inform you that the matter gets a little complicated because the only way the county will get the vote on account is through a court order. Wakilishi hawa wadi ambao wanatarajiwa kufika mbele ya kamati ya seneti wanashutumiwa kwa kujitengea kitita kikubwa cha fedha za ustawi cha shilingi milioni 631, huku sehemu ya fedha hizo
ikitengewa ujenzi wa afisi zao kwenye wadi. So I have no doubt in my mind we will find a solution, and like I see the governor nowadays hanging out with people we used not to hang out a few years ago with. So she should not have a problem hanging out with the MCAs. It will happen, you know. Those political things just happen today. Tomorrow is different, and I don't think it will be difficult for us to find that solution. Afisi ya gavana wa Kirinyaga iliwasilisha kesi kuhusiana na fedha hizo kwenye mahakama kuu, ambapo jaji Weldon Korir alitoa agizo la kusimamishwa kwa utekelezaji wa bajeti iliyobatilishwa hadi kesi hiyo itakaposikizwa na kuamuliwa. Kadhalika, aliamuru kuwa mswada wa makadirio ya bajeti wa mwaka 2020 usitiwe saini kabla ya kesi hiyo kusikizwa. Na mtazamaji, kutoka vikao vya Seneti tuangalie matukio magatuzini, ambapo Wizara ya Ugatuzi na Maeneo Kame inapanga kuwasaidia wafugaji katika kaunti za Laikipia, Samburu na Isiolo kwa kuwapa rasilimali ili kumaliza mizozo ya kila mara kuhusiana na malisho na maji. Katibu mwandamizi katika wizara hiyo, Abdul Bahari, amesema serikali imejitolea kumaliza mizozo kati ya wenye mashamba ya ufugaji na wafugaji hao. Kwa taarifa hiyo na nyinginezo, mwanahabari mwenza Khalid Abdullahi ametukusanyia taarifa hizo. Wizara ya Ugatuzi na Maeneo Kame inashirikiana na shirika la uhifadhi wa mazingira la Laikipia Nature Conservancy kuanzisha maendeleo kadhaa ambako wafugaji wataweza kulisha mifugo wao kwa mpangilio ili wawe na afya bora tayari kwa kuuzwa. Katibu mwandamizi katika wizara hiyo, Abdul Bahari, amesema serikali imejitolea kuboresha maisha ya wafugaji, na hata isipoonyesha watakuwa wanafaidika na hiyo maji. Kuna sehemu ambao wananchi wenyewe wanaweza chota maji, mifugo wanakunywa maji upande ule mwingine, na hiyo tayari imebadilisha matumaini yao, imebadilisha maisha yao forever and ever. Na wahudumu wa afya katika kaunti ya Meru wanamelalamikia kiwango duni cha mavazi na vifaa na kuzuia kuambukizwa virusi vya corona vinavyosambazwa na Wizara ya Afya kupitia serikali za kaunti. Wakiongozwa na katibu mkuu wa chama cha wauguzi nchini Nesbit Mugendi, wanasema vifaa hivyo duni vinawaweka katika hatari ya kuambukizwa virusi vya corona. So we are saying we have PPEs, but we want these PPEs to be topped out so that even we doesn't experience sporadic stockouts of PPEs. We want a continuous supply of PPEs for us in order to be able to offer services correctly. Kwingineko, benki ya Equity kwa ushirikiano na serikali ya kitaifa imeanzisha mpango wa kusambaza mavazi na vifaa vya kuzuia kusambaa kwa virusi vya corona. Meneja wa mauzo wa benki hiyo, David Nyamu, huku akiwasilisha bidhaa hizo kwa serikali za Turkana na Mandera, amesema lengo la mpango huo ni kusaidia kaunti zilizoko katika maeneo kame. Here we have gumboots, we have gloves, we have the masks, we have the hair gear, the shoe gears, everything that should be donned to a particular frontline worker to make him or her at least safe when handling the patients. So yangu ni machache. Kwingineko, viongozi wa kaunti ya Nyandarua wametoa wito kwa serikali ya kaunti hiyo kushirikiana kwa karibu na vijana waliosajiliwa chini ya mpango wa kazi mtaani ili kuimarisha kazi yao katika eneo hilo. Wakiongozwa na mbunge wa Olkalu Njuguna Kiaraho, viongozi hao walitoa wito kwa magatuzi kutumia sehemu ya fedha ambacho yalitengewa kwa ustawi ya maeneo ya miji kufadhili shughuli hizo za vijana. Maoni yake yalikaririwa na mwakilishi wa wanawake katika kaunti hiyo, Faith Gitau, ambaye aliwashauri vijana kutolenga tu manufaa ya kiuchumi ya mpango huo, lakini pia wazingatie kupata maarifa ya kuwasaidia maishani. I would want to request Waziri and the office of the governor to actually transform Olkarau town to a higher level, and we can do it. Na najua after these 6 months wengi wetu hapa wale ambao hawana skills kidogo, it will be so easy to get into TVETs. Hatimaye baadhi ya wakazi wa Kisumu wameshiriki maandamano ya amani kulalamikia mauaji ya watu watatu yaliyotekelezwa na dereva aliyekuwa mlevi. Wakazi hawa wanalalamika kuwa watu hawa watatu ambao walikuwa kwenye pikipiki waligongwa na gari lilokuwa likiendeshwa kwa kasi kwenye barabara ya Kondele Kibosi mnamo Jumamosi usiku. Wanadai polisi wamekuwa wakijikokota kuwatoa mbaroni wanaoshukiwa kutekeleza ajali hiyo. Person arraigned before court who was the driver
are yet to be investigated. And we pledge that anybody with that information should visit the police station so that claims can be ascertained. Khalid Abdullahi, Darubini ya Channel 1. Na mtazamaji, karibu ni kujuze yanayojiri kwenye sekta ya biashara. Kampuni zilizopewa kandarasi za ujenzi za nyumba za bei nafuu huenda wakapokonywa kandarasi hizo iwapo hawatokamilisha ujenzi huo kwa wakati ufaao. Katibu mwandamizi katika Wizara ya Nyumba wa Vinyandeti amesema kucheleweshwa kwa miradi hiyo kumechangia kupanda kwa gharama ya ujenzi wa nyumba hizo. Hayo na mengine zaidi yanayojiri kwenye mseto wetu wa biashara. Miongoni mwa changamoto zinazokumba mpango wa nyumba za gharama nafuu ni ufadhili duni na hali ya wanakandarasi wa hapa nchini kutoweza kukamilisha miradi yao kwa wakati ufaao. Serikali sasa imewatahadharisha wanakandarasi wa hapa nchini kuwa kandarasi zao zitafutiliwa mbali. Beware. Sio kupatiwa pesa unaenda unaweka mahali pengine. Kama umelipwa pesa umalize kazi ya serikali, tumia hiyo pesa kwa hiyo kazi. Otherwise utablacklistiwa. You'll be blacklisted because we cannot be paying you. You go and do other projects instead of you doing the government projects. Wakati huo huo, wale wanaouza pombe katika kaunti ya Kiambu wamepatiwa muda hadi mwishoni mwa wiki hii kufunga biashara hiyo kabla ya kufungwa kwa lazima kwa kukiuka kanuni za kuzuia maambukizi ya virusi vya korona. Gavana wa kaunti ya Kiambu ametoa onyo hilo akisema mabaa, hoteli na maduka ya pombe aina ya makali yanauza pombe kinyume cha kanuni zilizowekwa za kuzuia maambukizi ya ugonjwa wa COVID-19. Kama wewe unauza pombe, ufunge kutoka leo mpaka Friday. Wiki ijayo tutakujia. Tukikujia tutafunga kwa lazima na tutakansel license yako na hutapata license yoyote katika Kiambu. Kwingineko, serikali ina wasiwasi kuwa wahudumu walaghai wa biashara wanachukua fursa ya janga la COVID-19 kuingiza hapa nchini barakoa za viwango duni vya ubora, vyeuzi na sabuni na hata kuhatarisha maisha ya Wakenya. Katibu mkuu mwandamizi wa Wizara ya Biashara Lawrence Karanja amesema bidhaa hizo haramu sio tu zinahatarisha afya bali pia zinanyima serikali mapato. And being a hub of counterfeiters, it is affecting our industries. And even people who may want to set up industries here, they will be afraid knowing that once they set up their industries, counterfeiters will immediately come and start counterfeiting. Betty Kiptum, Darubini ya Channel 1. Na mpenzi wa soka, zamu sasa ni yako. Dereva wa magari ya safari rally humu nchini Eric Bengi amesema kuwa mashindano ya dunia yatakayoandaliwa humu nchini ni nafasi nzuri kwa madereva wanaoibuka kuonesha weledi wao. Bengi anaamini kuwa ukinzani kati ya madereva waliobobea na waliochipuka na wanaochipuka kutoka maeneo tofauti duniani utafanya mashindano hayo kushika kasi mno na yuko tayari kwa kinyang'anyiro hicho. Bengi ni mmoja kati ya madereva walioshiriki kwenye msururu wa mashindano ya taifa ambao watajitosa ugani kwenye kipute cha dunia kwa mara ya kwanza. Madereva wa humu nchini waliowahi kushiriki kwenye mashindano ya dunia ni bingwa wa taifa Baldev Chaga, Ian Duncan na Carl Flash Tundo. Kigogo Duncan alikuwa Mkenya wa kwanza kutoa ushindi duniani baada ya kuibuka mshindi kwenye makala ya 42 mwaka 1994. Duncan, Mike Kinland, Vic Preston Senior na Junior, Shakhtar Mehta, Jodina Saik na Patrick Njiru pia ni miongoni mwa walioshiriki kwenye makala hayo. For this year we had intended to as much as possible keep our pace high, see whether we can maintain our top 5 position.
it's another level of learning to compete at that level. First and foremost, let me say safari is such a good thing to happen. Kenya in Africa has been ranked to be one country with the amongst the best drivers in the continent. Mashindano hayo ya dunia yalikuwa yameandaliwa kwa takriban miaka 18 ambapo Kenya ilikuwa tayari kuandaa mashindano ya mwaka huu, lakini yaliahirishwa hadi mwaka ujao kwa ajili ya mkurupuko wa virusi vya corona. Mashindano hayo yataandaliwa jijini Nairobi, huku maziwa ya Naivasha na Elementaita yakitumiwa kuwa karakana. Frederick Muki, Darubini, Michezo. Na mtazamaji, taarifa yake Frederick Muoki ndiyo inayokamilisha taarifa za Darubini ya Channel 1 jioni hii ya leo, ukikumbuka kwamba kilicho na mwanzo hakikosi mwisho. Mtazamaji, mie nimekuwa wako Kamche Medza, aliyenisaidia kwa lugha ya ishara ni Lucy Mwaura, lakini nitakuacha tu na msemo mmoja kwamba kumbuka kila linalotukia humu duniani huwa ni mpango wake Maulana. Sasa likiwa la kutatiza, inatupasa mimi na wewe kumuomba Jalali, lakini likiwa la furaha basi sote tunafurahia. Kwa hivyo usife moyo, corona wakati mmoja itakuja kuisha. Mtazamaji, nakutakia usiku mwema, lakini sitaondoka bila kumkaribisha mwenzangu Mariambo aliye na utabiri wa hali ya hewa. Ikiwa ndio unajumuika nasi, karibu katika nyingine ya utabiri wa hali ya hewa popote ulipo, na tumai usalama salmin. Naitwa Mariambo. Moja kwa moja tuangazie hali takavyokuwa katika saa 24 zijazo, na ni kwamba baadhi ya maeneo ya Nairobi na sehemu za kati tutarajie mvua katika maeneo machache sawia na maeneo ya magharibi mwa nchi. Hapo kesho asubuhi tutarajie pia kuwepo kwa mvua katika maeneo machache, hususan maeneo ya ukanda wa pwani ambapo kutakuwa na mvua katika maeneo machache, hususan maeneo ya kusini mwa pwani. Hapa Nairobi hadi sehemu za Kitui, Machakos hadi Taita Taveta tutarajie hali ya mawingu nyakati za asubuhi. Hata hivyo kutakuwa na vipindi vya jua vile vile. Maeneo ya Narok, Eldoret na vile vile katika sehemu za Lodwar tutarajie mvua katika maeneo machache nyakati za asubuhi. Kaskazini mashariki mwa nchi kutakuwa na vipindi vya jua. Mchana nao utakuwa wenye mvua katika maeneo kadhaa, hususan sehemu za kaskazini magharibi mwa nchi na vile vile katika sehemu za magharibi mwa nchi, hususan sehemu za Kitale na vile vile Kakamega, Eldoret, Kericho, Nakuru. Vile vile kutakuwa na mvua katika maeneo machache itakaandamana na ngurumo za radi sawia na maeneo ya Kisii. Hapa Nairobi vipindi vya jua vitashamiri, japo kutakuwa pia na hali ya mawingu. Maeneo ya Nyeri na Meru kutakuwa na vipindi vya jua na hali ya mawingu. Kuna uwezekano hata hivyo mvua katika maeneo machache, hususan maeneo ya miinuko kama vile Mlima Kenya na Aberdare. Ukanda pwani hadi sehemu za kaskazini mashariki mwa nchi vipindi vya jua vitashamiri. Tuangazie sasa hali ya joto vitakapofikia nyuzi 23 hapa Nairobi, 32 katika maeneo ya Mandera na Lodwar. Na basi kwa hayo natamatisha utabiri wa hali ya hewa jioni ya leo. Unaofuata sasa ni hali ya hewa kutoka maeneo mengine duniani. Kwa heri. Vera Beauty College. Vera Beauty and Fashion College, with branches in Nairobi, Eldoret, Thika and Meru. Did you know that we are a TVET approved institution? We offer courses in fashion design, interior design in soft furnishing, event decoration, flower arrangement, event planning,
hairdressing, barbering and dreadlocks, beauty therapy, makeup, nail technology, spa massages, teaching skills, TOT, solo business management, and many more. Register now and visit our website on www.verabeautycollege.com. You can also call on 0725 923 550 Nairobi branch, 0728 087 689 Eldoret branch, 0722 227428 Thika branch, 0725 000 706 Meru branch. Vera Beauty and Fashion College, a TVET approved institution. Ayuni, mimi naona nishukue hiyo kazi ya job. Tangu kufumania wewe na Kisaka, sitaki kuamini kabisa. Bwana Chris. Job. Chris anakuanga man solo. Kwa nyumba yote, si tunaweza mconnect. Nani amekushow Chris anadai wife? Niko sure hata wewe unajua hii ni hustle tunaweza kulia. Aha. Mbona mlitenda job? Sina kuongelesha. Chukua namba. Wewe, wewe ni mdemo wangu. Babe, relax. Wewe jichuje bro. Nini wambana Kuna kitu mbaya na mimi. Na mbona wa resist story hiki wangu? I'm being practical. Yes way. And the man still exists. I don't believe Wangui has seen Koros in a while. It was always her. Always Julia. I think this is stupid. But we're best friends. Yes. That's nothing to be ashamed of. How many fighters have you lined up? Enough to entertain your crowd for several hours. I have both experienced fighters and some newcomers. Finally, you're being productive. Hey, what's the prize money? The guys have been asking. We didn't talk about prize money. Are you expecting them to fight for free? What is it with everyone and money? Can't they just do it for the fun of it? Fun doesn't pay bills. Or you're working at a buses for fun. I get it. Don't get your boxers in a twist. What? Julia said something the other day about guys pitching towards the prize money, something about a winner-takes-all kind of thing. Listen, guys are broke. We haven't had a tournament in ages. If you want quality fights, put some money on the table. Or you want us waiting tables or bouncing clubs? Because we can, but don't expect any quality fights in the ring. Fine, I'll talk to Julia. And try not to look so down. You're my star. If you're gonna sell tickets, then you have to smile. Smile.
You foolish imbecile son of a... Did your mother teach you how to knock? Were you raised by a pack of stray dogs? It took you long enough. What do I pay you for? Get these roaches out of my office. Stay right there. You're not leaving me alone with this maniac. Tell your men to leave. Mine will follow. To what do I owe the pleasure? I must say, you look good. What game is this you're playing? I don't play games. Unlike you, this isn't over. Remember, you started the war. For a businessman, you make the most idiotic decisions. Do you even stop to consider your actions? The press needs a good story, but every now and then. What did you hope to gain from this? Because you've just lost yourself a lot of business. How are we now supposed to ship our goods? Zippy was our contact woman. She's a senior to immigration. Oh, your men forgot to mention that, did they? Rule number 3. Never mix business with pleasure. Where was your business sense then? I'll do my business my way. Obviously, you don't know how to. You messed up with my personal life, but that is nothing. It can't be cleaned up. But when you mess up with my business, I have no more use for you. What are you going to do? Try to kill me? Again? I never tried to kill you. But perhaps I should start. Can I help you with something? You tell me. Umekuwa ukinicheki? Yes, it's called supervising. Siripotegi kwako. Whatever. What moves are those? You know, you can get it. Okay. Come on, get it. Okay, Simon, stop it. We're at work. When I say I want information, I mean I want to know everything. She was more than just an escort. I should fire you all. This is my life that is at stake. My life. Come on, Lizzie Bones. I'll leave you here. It's our last moment. Nobody rush out. Si shout, naitana. Wanaona misi place already. Maybe. My first time here was special. Living was difficult for me too. Kuna kitu tu about your place. Yeah. But seafood. I hope company at least ilikuwa poa. That company haiko mbaya. Even the therapy. It was a bit silly, but okay. Moja utanithank. Maybe nimekusave kutoka kwa asylum. And you're welcome. What about you? None of us from the asylum. Unajuaje sikuko ready? Back to reality knockout. Aira, it's me.
I've been thinking about what you said. I could do with some fresh air. Let's have dinner tonight. Sisi Kenyans, we don't poteza a chance to connect na watu wetu. Yeah, that's crazy. Why don't you pay the Undersea cables and telecom providers gave us reliable and affordable data. And we didn't zuba. We now have close to 40 million internet subscriptions. So umesema ni nyanya ama kitungu? Wewe umesikia nini? And our mobile connectivity has helped us spread our biasharas wider. Kijana mdogo kama wewe unafaa kununua kama hizi, And now in these times of crisis, our telecom and data networks are enabling us to work from nearly anywhere. While new technologies open up a digital Kenyan economy that will leave no one behind. Mawasiliano kwetu, nguvu kwako. The Communications Authority of Kenya, opening your world. On the next episode of Shetani mkubwa utanitambua mimi. Shetani, unafanya nini? Nilikuwa naimba, si unanijua? Nilikuwa nimesahau simu yangu, sijui kama umeiona. Sijaiona. Masudi ana nini? Masudi anafanya nini? Basi utakwambia mume wangu, wewe na huyo Masudi huyo, siku hii itafika. Wasikia? Tena kama hujapakuliwa kule nje, usije kunisumbua mimi hapa, Wasikia? Nenda ukajipange. Si unajua jikoni maliliko? Niache mwenyewe kwa starehe zangu ndio mwenyewe nikajistiri. Sawa? Tujeni kazi zenu On the next episode. Don't trust me anymore, just say so and we can stop all this. Because I don't agree with you giving preferential treatment to Ramon over me. What happened to you? I was robbed and I had to give them Osvaldo's car. Oh, honey, are you all right? Yes. They just roughed me up a little and then they took my wallet and... Been determined that the signature appended to the insurance contract whose beneficiary is Juana Lopez Ortiz cannot be proven as one belonging to Mr. Ricardo Medina Requena. I told you so! This woman forged my son's signature! El paraíso conocimos. In Love with Ramon. Did you spend the night here? Feels like it. Can I help? How good are you at accounts? As good as my Russian. Just great. You wanted to see me? Someone told me you're planning to travel. By someone you mean Binti? Uncle Jimmy, are you really leaving for America? When were you going to tell me? I'm still trying to decide. Nothing is final. Yeah, but when were you going to tell me? After your visa interview? Perhaps on your way to the airport? Maybe you were going to call me from there. I don't know when, but I was going to tell you. I didn't mean to hurt you, but I need to look after myself first. This is my decision. It has nothing to do with the gym or you. Says my coach. What am I going to do? You will be fine. What about Lucky? You're just going to leave when he's fighting so hard for his career? Don't insult me. As long as I'm here, I'm going to do my best. Is this personal? Most things are personal. Uncle Jimmy, did I do anything to offend you? Again, Julia. This is about me. Please understand that. It's like a soap opera.
Look at our Walter. Oh, men. Nimeona ya kutosha. This is not the Walter I know. Kwani unajuanga anafanyanga nini mataa zikizimu usiku? But an affair. Niambie kitu kingine, but not this. Men are men. It's their weakness. Na vile ungemwona ni kama alikuwa anaenda mbinguni straight. So now you're judging him. Mimi si mjaji kama ni ukweli. Hatuwezi kuamini kila kitu tunasoma. Last week, you thought Walter was a saint. Sasa kwa sababu hizo picha, he's going straight to hell. Sikusema hivyo. Though, with these pictures, he can as well pack his bags and prepare for the heat. That thing down there has no conscience. See, what's your language? Mi huongea tu ukweli, hasa inapohusu wanaume. Si nilikuwa nimeolewa na Jimmy? Si unakumbuka how that one behaved? You're still hurting. Ninaelewa. You loved him. I moved on. What do you mean out? Exactly that. You can continue investigating, but without me. Thanks for abandoning me. Are you doing this because you want to make up with Manjala? Well, you don't need me. Or maybe I was enjoying your company. You're old enough to have a decent conversation. Flattery will not get me to return. What happened that you decided to abandon me anyway? Just things with Mom have been really great. I don't want to kill her trust in me. I may be stretching this a bit, but does your decision have something to do with Simon? Not enough time for me anymore? Maybe. Who knows? He's kind of a cool guy. I'm happy for you, kid. Thank you. I've lost another one. I understand, Smurf. Hey, we killed that name, dude. Well, I'm bringing it back. Just don't call me that in front of anyone. Especially in front of Simon. I understand. So, since we're being honest, why did you and Manjala fight? Was it because of Julia? No. Wangoi. Wangoi? As in Mother Teresa Wangoi? Why? It's complicated. Wait. You and Wangoi? It's not what you're thinking. Not really. Can we just drop it? Do you really care about Julia? Yes. And will you tell me more about Wangoi if I pry? Absolutely not. Sasa naona kila kitu. Nilikuwa napaka eyeshadow back in the day. Basi pengine ilikuwanga invisible. You look excited. Stop imagining things. Naenda to dinner with an old friend. In other words, you are going for a date. Na usije nililia when everything burns. Binti, please, rest that topic. Lazima uniambie straight. Are you falling for him? Are you out of your mind? Am I? I think you have very pretty eyes. You saw that from across the room? That's how pretty they are. Not bad. You've qualified to buy me a drink.
It wasn't meant to be funny. I'm sorry, but I forgot you pierced both your ears.